Boa noite. Good night, Tibi, Tim. Boa noite, Braz, Maia. Nós estamos começando hoje esse sync. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Hoje é véspera de primavera, aqui no Hemisfério Sul. E é bom estar, né, próximo a essa data aqui com vocês. Pode falar. She's welcome everybody and said today is a day before spring here in Brazil, and and she's happy to be with all of us together today. Só para lembrar um pouquinho do que a gente conversou no sync anterior, há um volume bem grande de conteúdos sobre o D4D na sensórica. Pelo quê, Vânia? Há um volume muito grande de conteúdo sobre o D4D na sensórica, não é? She's saying that is a lot of material in sensoricas about D4D. Is that right? Yeah, there is a lot of information, yes, but we... Okay. Is it easy to navigate, and is it easy to find and navigate? Yes, okay. I'm navigating. Tanto em taoDAO quanto em sensórica. I'm navigating. Então, o que ficou combinado foi da gente começar a fazer essa tradução, adaptação e contextualização desse material. Okay. She's saying that that we agreed to translate it all, and I don't know how to translate this contextualizar. Contextualizar. Yes. That's a lot of work to translate all, maybe. Is it necessary? No, I don't think so. Maybe just adapt, Maya. Adapt is correct. Adapted. Okay. Adapted to this to the context. Yeah. Yes. To pegar, take what is important. Yeah. Pegar o que é importante. That's it. É isso, Vânia? Sim, to become mais rich, né? Com outras características e até mesmo outros formatos, como vídeos, memes. To think in this context about this material in the context of making videos and things like that. Yeah. Maia, e a parte que você não entendeu, e eu coloquei lá no Discord sobre o que seriam esses Netflix, lembra? Não sei se você viu, seriam esses conteúdos justamente que eles são mais longos, a gente vai dividir em partes, como se fosse assim, uma série, que você divide em episódios, digamos assim, e esses episódios eles podem ter continuidade ou não, dependendo do interesse, dependendo se eles são muito longos. Por isso a comparação com a Netflix, entendeu? Ok, mas isso ficou claro para eles? Eles também entenderam isso? Vou seria importante que esse entendimento fosse confirmado, inclusive no sync daqui. Foi isso que eu entendi pela conversa anterior. E o próprio Vini também entendeu isso. É bom estar confirmando, né? She's saying that maybe we talked about to make like a Netflix series in chapters. Yes. Did you understand that? Do you remember? Okay. Yes. I sent a link on the chat with a list of all the content, old posts. And what we're doing now is to understand like what they are about, and then
put them in order, and everyone will become an episode of this Netflix series, right? Mm-hmm. Okay. Okay, so I yeah, somebody is there now. I don't know who it is, but what we have, I can share my screen maybe. Let me see. Oh yes, I can. Yes, let me share the screen here. So here we have. Do you see? Mm-hmm. Okay, this first column is content title and link. So you can click and open. You can open the content, and here it's about what is the organizational, what is the structural element of the organization, like what does it talk about in some sense. Also here it's what does it talk about, and here is about how do we talk about that in connection with Greens for Good. Just a second. And then why is it relevant for people, why is it good for the economy, and why is it good for the planet? Okay, so then based on this information here, we can structure them. We can take this and put number 1, or take this one and put number 5, right? And every one of these will become, you know, a series. Okay, so then we start with this one first, second, third, right, fifth. But this is collaborative. This is all collaborative here, and maybe it requires some translation. So we could copy. We can make a copy, like duplicate. Look, duplicate, and then we can have English. Maybe we can put it and in the same block, the translation, or you think it is going to be confused? Yeah. Good. Yeah. Okay. So so this would be the series, right? This would be the series here, or how do you say the not the series, the episodes. Okay. Episode. But we don't know which one first and second and third. We don't know that. It's based on what is here. Do we want to talk about opportunities to contribute to impactful project first, and then talk about economy, and talk about, you know, what do we want to talk first? And so this is broken down in different issues. Well, I would say different semantic layers. What does it say about ourselves? What does it say about the economy? Every piece talks about ourselves, talks about the economy, talks about the planet, and how do we want to structure? Another information is that every piece here, every one of these pieces, okay, will be modified. Okay, so let's take, for example, this. We go there, and just a second. Okay, we go here. Oops. So this is written in 2015. Okay, old. Okay, so we take the text and modify. You know, we modify according to this structure. Okay, according to this structure, we modify and okay. So how can we contextualize it in Greens for Good? What's in it for us? What's in it for the economy? What's in it for the planet? So we modify every one of these things. Okay, so we're not going to publish this. It's going to be a new version, modification, right? Ok. Não sei se o Braz, acho que talvez a Vânia tenha entendido um pouco, né? Braz, é uma aula de, treino de aula de inglês também. Você vai desenvolver seu inglês, né? Ou você pegou alguma coisinha? Sim, superficialmente, sim. Ok, então o que ele disse é isso, só para confirmar, né, que essas linhas, né, dividida por contexto, né, o conteúdo do episódio, é como se fossem vários episódios, né, episódio 1, episódio 2, episódio 3,
né? E que lá tem um link com um texto e que a gente vai fazer desse texto, tirar de cada coluna, né? Tipo, a estrutura legal, legal structures, a estrutura legal, né? O tópico, as possíveis conexões com o Green for Good, e ourselves, quer dizer, as pessoas, e o planeta. Tirar o essencial daquele texto que está na primeira coluna, tirar esse tipo de assunto, né, de cada coluna para formar um episódio, entendeu? Entendi. Vai ser da coluna Enxugar o A, não mato. é isso? O conteúdo está aí na coluna A, não é isso, Maia? O conteúdo é coluna A. O episódio, um conteúdo, isso. Isso. Ok. E a gente pode traduzir para ficar entendível para todo mundo, né? Aqui mesmo, em cada coluna, né? Tem em inglês e em português. Assim, a gente tem que começar por isso, né? Para fluir, né? Para todo mundo poder colocar a mão na massa, né? Saber o que fazer, né? Você pode pegar esse link aí e copiar para o Messenger ou algum aí, para não ficar, a gente depois ter isso de fácil acesso, porque eu não estou querendo mexer na minha tela agora, não. Eu já abri, está aberto aqui uma aba no meu computador, depois eu passo lá para gente. Tá, legal. Bom, então tá aí, porque o Campesino, ele tinha colocado, dá boa noite aí para a Derô e para o Vitor, que estão chegando também. Bem-vindos. Okay. Eles pegaram a explicação? Vocês pegaram, Vitor e Derô? O Tibi, ele... O que foi? Depois eu assisto a gravação também, ou se vocês quiserem rebobinar, mas eu posso pegar a gravação. Como está no iniciozinho, é só para falar que esse é o conteúdo que no sync anterior ele ficou de disponibilizar para a gente começar a traduzir, fazer as adaptações, contextualizar, né? É esse conteúdo que ele está mostrando para a gente. Sim, e que a gente pensou em fazer como se fossem episódios, como série de Netflix, né? E aí ele fez essa estrutura aqui, né? Coluna A, é o episódio, e o assunto tem um link aqui que é um texto. E aí organizar esse assunto nessa estrutura, ó, na coluna B, a estrutura legal, tópico, na C, D, a natureza do Greens for Goods, local e transacional, as pessoas, que é ourselves, a economia e o planeta, entendeu? Pega esse texto que está na coluna A e desmembra isso dessa forma para virar um capítulo, entendeu? E aí teriam todos esses capítulos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, e aí a gente vai começar traduzindo dentro da própria célula para todo mundo poder entender e poder fazer os capítulos. O conteúdo geral, ele está na coluna A. Tem essa... Para mim, eu fiquei um pouco perdida aqui entre meu celular e meu PC, e queria saber, assim, tem essa parte de estrutura organizacional concernente, essa parte é apenas informativa ou ela vira conteúdo também? Qual parte, Vânia? A coluna B está Organizational Structure Concerned. Não, então, da primeira coluna A, tem um texto, tem um link, a gente bate nesse texto, ele abre, e nós vamos tirar o B, o C, o D, entendeu? A estrutura desse texto, por exemplo, estamos aqui no, deixa eu ver aqui, no 3, tem um texto na coluna A. Aí a gente vai tirar desse texto qual é a infraestrutura e o método, entendeu? Depois vai tirar a coluna C, as justificações e os tipos de estruturas que podem responder para os novos caminhos de colaboração, novos tipos de comércio,
de colaboração. Deixa eu refazer a pergunta para você entender. Porque, assim, o conteúdo ele está na coluna A. As outras informações que estão, elas são apenas referenciais para a gente entender esse conteúdo, ou todas as colunas são tópicos para a gente desenvolver? O que é para se tornar conteúdo, entendeu? Entendi a tua pergunta, mas é isso que eu acho que eu tentei falar. Vamos ver. Você tem um texto na coluna A, certo? E para formar aquele capítulo específico, ele criou essa estrutura, né, das outras colunas, a B, C, D, para a gente fazer, direcionar aquele capítulo específico que o texto na coluna A serve de base para a gente tirar todas essas informações. Deu para entender? Então, todas as demais colunas, elas acabam sendo, digamos, tópicos referentes ao que está estabelecido na coluna A. Então, sim, fica um esqueleto do que a gente vai construir, né, nesse capítulo, nessa série. Tá, então a gente vai, por exemplo, why do you need a contribution account system? É porque nós podemos precisar desse sistema de contribuição, traduzindo aqui rápido, account, não sei o que é. Aí tem organização, tem os tópicos, tem possíveis conexões com Greens for Good, aí vai falando um pouquinho de cada coisa referente a essa pergunta, né? São tópicos que respondem ao que foi apresentado na coluna anterior, né? Eles não respondem, eles direcionam a gente para construir o capítulo dessa série, entende? Yeah, sim. So you see, let's take this one here, Maya. Okay. Global networks and economic fairness. So this, if you open it, you'll see that it's going to talk about economic model, peer-to-peer, and ethos. Ethos. So it's going to talk about that. So all these columns here are what this is talking about already. Tá. Okay? Então, ele deu esse exemplo, por exemplo, no capítulo 4 ali, na coluna 1 tem um texto, Global Networks, né? Networks globais, né? E a economia justa. Globais. Sim, sim. Aí, na coluna B, está escrito modelo econômico e ethos. Já como é que você disse? Ele disse o seguinte, posso, Maia? Ele disse já o seguinte. Já é sobre isso, o texto já é sobre isso. Tudo né? que está ali nas demais colunas, o que ele disse foi isso. Tudo que está ali nas demais colunas é sobre o tópico da primeiríssima coluna. Eu acrescentaria, são como desmembramentos do tópico inicial. E que eu acho que, em última instância, Sônia, Vânia, isso... Sônia é minha chefe, minha diretora. Eu acho que isso responde, em tese, a sua pergunta, ou seja, tudo que está ali vai ser falado. Is it correct, Tivers, to say that everything on the other columns are going to be talked about during every single episode? Is that correct? My understanding. This is already contained here. If you look at here, stateless economy, local economy, and the state, the information here talks about that. Okay. So here's an example. Okay, let's do this. É isso mesmo, Vânia. I was just asking if I got you in total, because Vânia was in doubt if the other columns were going to be things that we're going to talk about. And that's what I said to her. And that's what, in fact, what she's thinking is exactly what you're saying, but in some different meanings. That's what I understand at this point. So let's bring together topics about infrastructure, okay? Economic model and culture and governance, economic model, governance and infrastructure, economic model,
Okay, technology and impact, economic model. So bring this up, okay? And now we need to think, should we talk first about legal infrastructure or economic model? Let's suppose first we're going to talk about, technology, okay? So put this first, okay? First chapter is going to be about technology and impact. Okay, Greens for Good device, how it works, what it does, okay, reduce animal consumption, localize production, and all that, right? And then we talk about, let's talk about infrastructure, okay? So now we have the choice here. We have the choice. Should we talk about infrastructure and capitalism first, or should we talk about infrastructure and Greens for Good, or should we talk about infrastructure and method first? Maybe we put this here, you know, and maybe because they all infrastructure here, right? So maybe we can arrange differently, or maybe we can talk about legal structure first before infrastructure. Maybe we can talk about economic model. Here, for example, maybe this one comes first, right? This one comes first, maybe. Whoop. Maybe this is first, maybe this is second, this is third, or maybe we want to talk about culture first. I don't know, you know. So that's how we choose. Like, why would we talk about this first? Because it shows evolution of open ventures, and then we're gonna talk about. It brings clarity to see what to do. Yes, yeah, it brings, yes. Like, how do we choose which one first? Okay. You know, so we have a strategy, right? We have a strategy. Maybe the audience wants to hear first about culture. I don't know. Then we put this first, right? Right. Okay. This is not an exhaustive list. We can add more. We can add more stuff. Okay. That comes from different blogs. That comes from. That can come from here. Let's see. But I believe that you chose the essential. Campesine has choose. Ah, okay. Campesine because you see, so this is another blog, so we can choose to talk about these. Campesine has chosen because he's new to Sensorica, right, and he can decide. He can think as somebody that has never met Sensorica, because we're talking to people that have never met Sensorica. So what is the best way to talk to people that are new to Sensorica? So that's why I asked Campesina, is like, what would be important for you, and how would you like to see the presentation of all this? Like, what is the narrative that it's good for somebody that hasn't met Sensorica before? Because I am biased, right? So he chose, right. He chose the content, but he hasn't contributed to the order, you know? Right. Let me translate to them. Ele disse que quem, na verdade, escolheu esses assuntos, porque tem infinito, tem muito material, foi o Campesino. Porque ele é uma pessoa de fora e o time pediu para ele o que você de fora acha importante, né, que não está misturado, assim, está imerso demais dentro da sensórica. Então ele quis o olhar de alguém que está de fora, o que chama atenção, né, o que é importante. E aquela estrutura, ele disse que fica fácil da gente visualizar qual estratégia que a gente quer tomar, o que a gente quer pôr primeiro. A gente pode olhar para aquilo, por exemplo, no bloco, na coluna 2, e ver assim, aqui está sendo falado de economia, aqui é de tecnologia, aqui é de... entende? Você consegue enxergar, o que nós queremos tratar primeiro? Vamos colocar isso para cima, vamos colocar em primeiro lugar, vamos colocar isso em segundo. Então, você tem essa mobilidade de enxergar, escolher, né? Eu achei super legal isso. Eu achei muito legal.
Muito legal também. E assim, eu acho muito auspicioso até a gente começar essa comunicação pelo Miro, porque tem muito a ver com a sensórica. A gente até vai precisar usar mídias assim como o Twitter, até falar com vocês, eu falei recentemente com a Derô, para ela abrir o perfil no Twitter, porque o Campesino já abriu lá o perfil do G4G no Twitter. Então é legal que a gente também, quem não tem, a gente não usa muito Twitter aqui no Brasil, pelo menos a gente aqui, mas a partir de agora, eu acho que quem quiser também estar dando apoio a isso, é legal a gente não só abrir, como também seguir, né? So, she was saying that Campesino also opened the Sensorica's perfil in Twitter, and that and also in, I forgot the name, sorry, the first one she said. Qual o primeiro que você falou? De Fordia? Não, sem ser o Twitter. Eu falei do Miro, que é justamente Mirror. esse. Mirror. Acho muito auspicioso que a gente comece pelo Miro, que o Miro já é o Web 3.0. Okay. So you see, he proposed ourselves, economy, and planet. Okay, he proposed this. For every episode, it's going to talk about this. Why? Right. Because the main arch, the main structure of the Netflix series is values-based, ethos-based. We want to talk to people primarily what this means for them. Not about technical stuff, infrastructure, methods, mostly how it relates to them and their values. So that is the main frame. That is the main frame, right? Right. But obviously we can talk about infrastructure, but always to tell people what's in it for them, ourselves, right? And why it's good for the planet. Always link to these values. Okay. Deixa eu traduzir. O que o Tibi falou, que ele sempre colocou, o Campesino sempre dividiu, né, em ourselves, economy e tal, mas que o principal é o ethos. É o ethos que é o principal do que está por trás, que é a linguagem P2P, né? A linguagem, eu vou falar um pouco mais disso por causa do Vitor, né? Tá chegando agora, né? Mas a linguagem P2P e ela tem esse ethos, né? De para as pessoas, né? Então você não vai pegar uma informação, deixar escondida para que você ganhe dinheiro com isso, né? Então tem uma ética da economia justa, né? Um mercado justo, né? Então isso é o que está por trás de toda essa história, né? Isso é o que ele grifou como importante em tudo que a gente for fazer, ok? Yeah. So every one of these chapters, every one of these capítulo, how do you say? Capítulo. Talk about this. Every one of them will talk about this. Every one of them will touch these subjects. Ok. Todos os capítulos tocam nesse ponto, né? Que é o ethos, que são as pessoas, né? Ourselves. E o tipo de economia que tem, que é a economia justa, né? Human-centric, you see, human-centric economy. A economia centrada no humano. Okay, so all of these contain that. But somebody proposed that we can turn this into a meme or a short video. Possible. Alguém aqui propôs que a gente transformasse isso talvez num meme ou numa short shorts Video. Um vídeo, um vídeo pequeno. Vídeo pequeno, yes. Certo. And I thought today I was thinking about that. I thought maybe it would be, I don't know. I thought about a language of HQ,
language, I was thinking, dreaming about that, you know, like when you read HQ, they always have a very, very social claim and about people, about what is fair, what is not fair, and I was thinking about that. I don't know if it's possible, but I'm going to tell them. Eu estava pensando, gente, hoje, acho que foi hoje de manhã, eu comecei a imaginar esses capítulos como se fosse, sabe, a historinha de desenho, HQ, de desenho, né? Tipo Super-Homem, Homem-Aranha. Quadrinho animado? Animado, não animado, mas lido, né? Mas pode ser um vídeo, não faz mal, pode ser um vídeo, mas assim, com essa linguagem de HQ, sabe? De história em quadrinhos, de que a história em quadrinhos sempre tem uma coisa assim, de justiça, do social, do humano, aquela lição de vida, assim. Então, eu imaginei, isso veio na minha cabeça, assim. Pode ser um caminho, mas sendo HQ, como é que seria, no caso, a técnica, né, do HQ? Porque aí é uma coisa que passou na minha cabeça, não sei assim, de repente pode ser em vídeo, mas com essa pegada, de repente, né, essa linguagem, a gente, sei lá, tem que pensar sobre isso. Ô, Maia, eu não entendi o que é HQ, eu estou boiando aqui. História em quadrinho. História em quadrinhos. Entendi. Achei que era técnica, o nome da técnica. É o nome da técnica? Não, história é abreviação. História em quadrinhos. Tá. Como Marvel, as histórias da Marvel. Fê. Tibi já está aí, já está adiantado ele no Logent. Ok. You can continue, Tibi. Yeah. Sorry. Finishing the task here. Okay. So I think that's clear. I don't know what else to say. Maybe next steps. Campesin, he's having some work-related problems. He wants to have more time in the near future. So he's slow now to contribute. But tonight I finished this table. And next step is to organize this. And then we collaborate to modify this content. And then, so this is the workflow, right? And you can collaborate because when it comes to talk about ethos, you might have some new ideas, okay? And then we can translate together in Portuguese. Campesin is going to translate to Spanish. Oh, good. That's the workflow. Once we have everything structured, ordered, you know, we can take it one by one, so it's going to become like a script. Every week we work on one and publish, and then put it on Twitter and social media. For now, it's like, you know, figuring it out, but then after it's going to be like easy, right? Yeah. Ok, ele falou assim que o primeiro passo seria a gente traduzir isso, né? Pode ser aí dentro mesmo da própria célula, né? Para a gente poder entender, né? Tudo que está dizendo aí, para a gente ir pensando e depois olhar essa segunda parte aí que é o principal, né? O ponto principal, que é o ethos, né? Mas aí depois a gente já estando mergulhando nisso, traduzindo, a gente já vai começar a descobrir os caminhos que a gente vai tomar juntos, né? Mas de cada capítulo. Eu ia perguntar isso também, mas ele acabou respondendo, porque assim, eles têm uma forma muito própria de estar trabalhando, então esse conteúdo que ele disponibilizou, naquele próprio link, se clica, e aí tem como você colocar a tradução numa coluna ali ao lado. Eu vi nos documentos dele que aparece como se fosse uma espécie de comentário. É assim que a gente deve dar início a esses trabalhos, não é isso? Então,
Não tem uma regra fixa, é como a gente vai sentindo, né? Mas assim, eles têm uma forma própria, a gente tem que conversar. Não. Como é que vai ser isso? Eu entendi que, inclusive, era para fazer dentro da própria célula, logo abaixo. Eu propus Entendi dentro da própria célula. Pode ser dentro da própria célula, mas ele tinha proposto até de abrir uma segunda linha. E aí ficar a linha de inglês, a linha de português, a linha de espanhol, como a gente achar melhor, como a gente sentir melhor. É uma escolha, né? É uma coisa que a gente vai fazendo e vai vendo o que é melhor, né? Às vezes a gente vai, ai, nossa, ficou muito confuso dentro da mesma célula, é mais legal abrir uma linha, né? E são descobertas, né? Conforme a gente põe a mão na massa, a gente vai descobrindo o melhor caminho. É isso. That's it. So, I think everybody got the basic that you said. And I don't know if maybe they can bring something. I'm going to tell them, okay, to say what they think about. Então, eu acho que ele expôs assim. Even propose some other topics, if this is understood. Como? Sorry? Propose some, propose some other topics of discussion, because this was my topic, but maybe people want to talk about something else. Ele disse que trouxe esse tópico, né? Esse tópico que ele trouxe, né? E quer abrir para as pessoas dizerem que se elas querem propor alguma coisa em cima, o que elas acharam, ou se quer trazer algum outro tópico aqui para a gente conversar. Sim, uma coisa que para mim seria interessante, importante entender, né? Para a gente pensar não apenas na tradução em si, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o Tibe, e o Tim, se ele puder também estar respondendo, é como eles veem a sensórica nesse momento. A sensórica, o que ela o desejo é de manter o que a sensórica é hoje, ou o desejo é de trazer assim uma transformação? Eu acredito que sim, né? Mas eu não posso ficar imaginando, eu gostaria dessa confirmação através deles, porque quando a gente fala de organicidade, a gente está falando de um organismo assim, em constantes transformações. Ah, tá. Mas você diz essa transformação através desse trabalho em si que a gente está... O trabalho em si é uma cocriação, e assim, a sensórica, como é a sensórica, perceber, eu gostaria de sensar mais quem é sensórica por eles, para a gente poder estar fazendo essa cocriação. Para a gente poder fazer a cocriação, a gente precisa entender quem é a sensórica, né? Muito bom, Vânia. A Vânia she wants to know from you that inside sensorica, how do you see what sensorica is? What is sensorica? From your point of view, and if you want to, if you see, how do you want to see sensorica? Your feelings about if you want to bring transformation, you want to achieve some places. What is sensoric and where you want to go? What person is sensorica? Sorry, what? What? What person? Person. Que pessoa é a sensórica? What kind of personality, right? Okay. Well, I would say not personality, but I would say what we want to achieve is a place where anybody in the world can do some work and be rewarded. So no more borders,
for economy. It doesn't matter if you are in Brazil, in Africa, in Canada. We all collaborate and we all share the benefits equally. That's my dream. So anybody in the world can collaborate, and then we share the benefits in an equitable way. Not that oh, you are in Africa, so you only paid $1 a day. No, everybody is paid the same. This is what we do today in Sensorica. And Greens for Good, if somebody does work and we have budget, I pay myself and Maisam and Unai the same. It doesn't matter where you live. So if you are in Africa, you don't have to immigrate to Canada to be able to participate in the economy. You stay there and you're equal. That's the dream. Okay. It's a global network, so you don't have to immigrate in order to work like an engineer. You see what I'm saying? No matter, there is no more borders. We don't care about the color. We never ask people for diploma, never. We never ask people where they are. It's you are a human being. That's it. You see what I'm saying? Ok. Vocês viram que a gente... Eu pensei a mesma coisa que o Victor. Comecei a traduzir aqui, né? Então, eu não sei Fragilizar. se... Isso. Fica mais fácil. Ó. Nervoso. Então, não sei se vocês leram. Vocês leram? Sim. Ok. Leu, Vânia? Sim, tá, então estava lendo. Tá, então fica fácil, né? Então, se vocês têm alguma dúvida, ou seja, a última coisa que ele falou, não sei se o Victor escreveu, é que uma pessoa, ela é uma pessoa, então tanto faz tenha diploma, se não tem diploma. Tá lá, não são perguntas sobre diploma, que ela possa ser um engenheiro, um engenheiro em qualquer lugar que ela tiver, seja lá no Canadá, ou aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, né? Então, é isso. Ok, vou perguntar o que ele enxerga, né? Do you see any kind of changes that you want to do in Sensorica now? Changes? Always. Get more resources, bring more people, and I don't know, make sure that people have enough. Changes is to increase. Team likes to talk about metabolism. Metabolism. Okay, Sensorica now has low metabolism because there is very little funding. So how do we increase metabolism? How do we increase more funding and have more people and people that could sustain their life just from Sensorica? And there are many changes to achieve that. Okay, we're just working slowly towards them. Yeah, it's not one solution to this problem, right? But that's the main transformation. It's how do we increase metabolism? How do we get more resources and more people so that we reach that critical mass? So a lot of people can sustain their lives, make a living from Sensorica. Right. It's very few people that can do that, almost none, right? Todo mundo entendeu, né? Que tá traduzido aqui, né? Tibi, Victor is translating simultaneously, so Wow! it's getting quicker. And and then I have a question, because this is so difficult to me. Once we are living in a world that is, there is this kind of totally different, opposite structure. I feel this in my life, so difficult to make this change, because
we have to live. We have to bring sustainability to our lives, but even all the time you find some difficult obstacles that you have to live in this world. I think, do you find the same, or do you see any how? I know the answer is people to people, peer to peer, but people, they are so contaminated by this kind of mindset that maybe that's the point we should taught. How do you see this? How do you see this? I don't understand the barriers. It's culture? You mean it's culture? There's a cultural barrier, or? Yeah. Or material? Is it material? Culture? Material and maybe culture. Material. Yes, yes. So I think it's a matter of time. I think it's a matter of a few more years before these kind of systems can become sustainable, materially speaking. You know, the goal is to achieve that. So you don't have to worry to pay the rent, because you will have a revenue from peer-to-peer to pay your rent and buy food and everything else, right? Right. But it's not there today. It's not there today because of many reasons. You know, main reason is that all the wealth is in the traditional economy. Money, house, everything is in the traditional economy. And what we have been working on is to build these bridges. So we transfer wealth from, you know, when you look at cryptocurrency, a lot of people are taking money and buying. Stop, I didn't get this point. With what we have been talking is, what we have been working. The crypto. Building bridges. Building a bridge so that there is a flow. Okay, any new system doesn't have its own resources. Any new system doesn't have its own resources. The resources are locked in the old system. Okay, mining, materials, energy, housing, food. Everything is driven by companies, capitalism, money. Everything is as locked in property, okay, of corporations, individuals. So everything you need is in that economy. We have been working to build bridges. Okay, this is what the crypto world has done with the markets. If you go on Binance, people take dollars and buy crypto. This is a transfer. Okay, Binance is a bridge where you take money and you burn it and make crypto. Okay, so wealth is flowing from the financial system to the crypto system. Okay, now with Sensorica, other things have to flow. Okay, property, space, the lab, here the lab, right? How many labs belong to universities, to companies, to people? Now, how do we bring the labs into the peer-to-peer economy so they belong to networks? 3D printers, they belong to companies, they belong to people. How can we bring it as a shared resource? How do we take money, burn it, and create open source hardware and shared living spaces and so on and so forth? So we see transfer from fiat to crypto into trillions of dollars of crypto wealth that has been created, right?
But when it comes to material peer-to-peer economy, it's very, very small. Okay, very small. So I believe in the future, you will be able to live in a house that belongs to networks, not to an owner or to a company that manages property. Okay, so resources that we need are locked into the capitalist economy. It'll take time for these resources to transit to peer-to-peer economy so we can live full lives. Okay, capitalism has everything. You want to eat, you have to buy from a company or from a farmer. It's private property. We have to buy it. You want to have an apartment, you have to rent it or you buy it. Okay, it's private property. It's within capitalism. You want to go somewhere, transportation, you have to take the train. It belongs to the state or to a company. Everything is locked into a traditional capitalist economy. Okay, so this is why now it's hard for us to say, I want to be able to have shelter, food, clothing, transportation, just from working in peer-to-peer economy. Well, the only way we can do that is that you work with Sensorica, make some crypto, transfer to fiat, and pay for that in the capitalist economy. In the future, I believe that you will not have to take the crypto, transfer into fiat, and rent an apartment. In the future, you might join a network and have shelter. Join the network and have food. Join the network. You see what I'm saying? So for now, it's very difficult, but this is not new. So imagine feudalism to industrial revolution and capitalism. Yeah. You have the king and you have the landlords that own the land, and people are serfs. They have no land, but they can work and eat, but they have no property. They have no property. All the land was in the monarchy system, and then capitalism came, privatization came, so people could own land. So when it was transferred from the monarchy to the capitalist system, that took 300 years to complete. Okay. So, but the transition from capitalism to peer-to-peer might take a little shorter. It's already 20 years in the process. It might take, I don't know, another 20 years maybe. But we see that transfer happening. The transfer is happening. Okay, the financial system becomes the crypto system. You know, private property becomes shared property, becomes non-dominion property. Okay, so you know, that is the explanation, but it cannot happen tomorrow. So we are just pioneers. We are pioneers. Okay, we're like at the beginning of this revolution. Okay, so there is a possibility. There is a possibility, and it's slowly taking place. The change is slowly taking place. You know, the DAOs. Take DAOs for example. Okay, DAOs, they will own property. You can own property with DAOs. There are DAOs for land, DAOs for gardens, DAOs for building. A building belongs to a DAO. So real estate property now is moving towards DAOs. So DAOs as new institutions, decentralized, okay, they start to own land and so they start to own real estate. So it's already happening. It's already happening, you see? I didn't know that. Oh, yes. They own buildings and lands. I didn't know that. Yes, so there is DAOs for real estate. There is DAOs for agricultural land. There is DAOs for, there is DAOs now for almost everything. If they don't exist, some people are working on them. Okay, so that is a transfer of property. So what do people do? They put cryptocurrency together. So they take money, buy crypto, put crypto together into a liquid pool, and then buy property. And that property now doesn't belong to a private entity. It belongs to the DAO, which is more democratic. Right. So this is happening as we speak. It's happening as we speak. The choice to have an apartment that is co-owned by a network
and not by a corporation. This is transfer of material assets, like real estate. It's already happening, right? I didn't know, because in my mind, how can you put a legal owner to a land? NFTs. NFTs. NFTs is one way, yes. So NFT, it gives you the a title, an ownership title. It gives you, so let's say the NFT is your contract, is your document for property, okay? And it's not fungible. You cannot how do you say, one NFT is not the same as the other one. One Bitcoin is the same as the other Bitcoin. One NFT is different than the other one. So this is my NFT, this is my property. I can transfer it to you. So instead of taking a pen and signing a paper, I can just within a second transfer you the NFT. Now you have the property. So we can take a building and cut it into 1,000 people that own the building. Okay. One NFT is a title of a portion of that property, let's say, right? Mm-hmm. So NFT, it's like a, you know, it's a non-fungible asset. It's a token. It's a type of token that is linked to a smart contract that says this is my property. And now, if I want to transfer it to you, we're going to execute a smart contract. The NFT comes from me to you. Mm-hmm. We don't need to go to the notary. We don't need a lawyer to sign papers. It's just like I send you Bitcoin. I send you my property. Okay. Okay. This is already happening now. Sensorica wants to be in the future the manufacturing, or the, you know, take a company, right? A company that makes juicer of equipment, food, tools, right? Kitchen tools. Okay, so that is a private company. Private company, it has production of something that you need, right? Instead of being private, now it's Sensorica. It's decentralized. Okay, it's like a co-op. It's like a co-op, you know. It's like a cooperative. It's like a co-op. Okay, but it's not really a co-op. It's like more decentralized. So let's say you have a farm that belongs to a company, okay, private company, or you have a farm as a co-op. Okay, now you can have a farm as a DAO, okay, or a farm like Sensorica. You see, so apartment buildings, they transfer to peer-to-peer. Production, like companies, they transfer to peer-to-peer. Money transfer, like banks, transfer to peer-to-peer. Okay, so you see that it's happening. It's happening. So yeah, one day, you know, everything will come. But for now, it's a little bit. Now it's difficult. So we have to have one leg in capitalism, one leg in peer-to-peer. So you have a little job, okay, and then you make some money, pay the rent, buy some food, and then use the spare time in peer-to-peer, so that you make just a little bit of money, and develop open source hardware. And slowly, this might go like this. So you quit the job and just work in peer-to-peer. For now, it's like this. You need the job and just a little time in peer-to-peer. Maybe as time goes by, you're gonna be able to quit the job and you just left in peer-to-peer. You see, so for now we're in between, right? We're in between. And that's the job. We can show this possibility to people, see, and change the mindset. Yes, you know, like Martin Luther King said, I have a dream. Okay, Martin Luther King, right? Sim. When he said that, it seemed impossible because Black people were oppressed. But he said, I have a dream. And people put that in their minds and they started to dream, so the dream became reality. Reality, yeah. So first we have to dream. And, yes. And if we have no imagination and no dream, we're just stuck there. Yes, we just repeat everything.
Yeah, I think that's it. That's how it works. If we don't see the possibility, it doesn't happen. Yes, because there was a lot of Black people saying, oh, you know, like a lot of people today, oh, politics, oh, you know, nothing will change. Nothing will change, you know. I don't like that. I mean, you know, it's fine, but don't get in my way to change. You know what I'm saying? Don't interfere with my dream. You know, let me try. That's it. Because they pull you back, you know, they pull you back like, yes, oh, never gonna work. And so they pull you back, and you have to like get away from That's very beautiful. Vou falar um pouquinho aqui em português, não vou me alongar para, né, não ficar longo, sim, mas assim, o que ele está falando, para quem está mais ligado com Maia, Derô, Braz de forma um pouco mais recente do que a Derô e a Maia, e o Vitor, que é mais recente ainda. Mas assim, na It Gladys, essas coisas que ele falou, a gente ressoa muito. Na verdade, são esses pontos comuns e que acabam nos trazendo aqui. E o que eu vejo é uma forma justamente que responde até a tua pergunta, Maia. Quanto mais movimentos como esse nós fizermos, a gente está fortalecendo essas conexões para poder ampliar essas infraestruturas e superestruturas ligadas ao commons, né? Isso, é muito lindo isso, né, gente? Eu acho isso fantástico. So maybe the content that we want to publish, it's in that kind of spirit, right? Here's the dream, okay? We are here and we want to go there, and that's how we slowly get it. You see what I'm saying? And why does it matter for you? Why does it matter for the economy and for the people, for the planet, right? Maybe that's the path we should, you know, in that spirit of I have a dream, and this is what is possible. This is possible, right? And we're doing it, but we're just at the beginning, and you know, it's been 10 years for us. For me in particular, it's been like more than 10 years. But you know, so it's been long. But that's what it is. Yeah, I think they are reading everything that you're saying. Is that right? Vocês estão lendo, né? Sim. Ok. Espero que um pouco antes, né? Espero que um pouco antes de 10 anos. Não entendi, Derô. Eu espero que aconteça antes de 10 anos. Por isso que a gente está aqui, né? O que ele disse, pioneiros, né? Nós somos pioneiros, a gente está desbravando o caminho, né? Na verdade, assim, né? A mente das pessoas é tão congelada, né? A gente perpetua, né? Aquela realidade, né? Que querem que a gente acredite ser a realidade, né? E aí algumas pessoas, né, tiram vantagem disso, né? Escravizando, né, as nossas mentes. Então, eu acho que, assim, isso é muito prazeroso, né? É muito prazeroso poder criar conteúdo, né, que fala disso, que ajuda as pessoas a enxergarem, né? Tipo, mudar o mindset, né? E divertido, né? E pode ser bem divertido. Por isso que eu achei que o HQ, não sei como, mas me pareceu assim que cabe direitinho, assim, né? Essa linguagem de desenho em quadrinho, sabe? Não sei se vai ser possível com o que a gente tem aqui, mas a gente pode chegar perto, né? Tem assim, Maia, tem alguns bancos de imagens com alguma coisa ligada a desenho, tem mesas de digitalização e alguns ícones que você pode... Mas aí teria que algumas pessoas estarem desenhando de qualquer forma. Então, não, mas dá para fazer a linguagem de HQ mesmo
um vídeo, mesmo que for com pessoas, mesmo que for com pessoas reais, com as fotos, sei lá, né? Dá os balõezinhos, dá para a gente brincar, assim, né? Colocar alguns ícones, né? Que eles, tá. Mesmo que for em vídeo, eu fiquei pensando, né? Mas a linguagem divertida, a linguagem de contar um mundo, né? De fazer inspirar, né? Que geralmente, eu não sei, eu acho que quando a gente é pequeno e a gente lê as revistinhas, a gente começa a criar, né? Uma ideia puxa, podia ser assim, podia ser assado, né? Inspira muito, eu acho. Uma outra coisa também é que não sei se você viu um vídeo, foi o que o Danilo fez, né? Ligado, o Danilo Só um minutinho, desculpa, Vânia. Braz, você pode, por favor, fechar o seu microfone, que ele está apresentando ruído. E aí eu já estou aqui digitando, falando português, inglês, então com o teu ruído atrapalha mais ainda. Muito obrigado. Vamos prosseguir. Em Maia, o Danilo ele fez um videozinho, ficou bem bacana. Ele está desenvolvendo um projeto sobre comunicações entre espécies. Então, ele colocou um Arduino, conectou numa árvore e, através dessa conexão, sai um som. Né? E, assim, ele fez não deu tempo de perguntar para ele, mas ele fez um efeito especial. Imagina uma tela e, assim, como se fosse uma espécie de moldura, já que ele está falando de uma árvore, ele usou como se fosse na borda uma folhinha saindo. Ficou bem interessante. Esse tipo de recurso também é bacana. Não sei se foi pelo Vimeo, porque ele chegou a comentar com a gente que o Vimeo tem umas ferramentas bacanas para vídeo, né? A gente pode estar experimentando também. Eu acho estranho, eu não sei. Ou ele falou que tem uns recursos que eu não vi e também devem ter alguns programas também, né? Que tenham esse tipo de recurso. Vou checar com ele. She's saying that Danilo, I don't know if you know Danilo. O Tim conhece. Okay, he's making videos that how to say special effects. But to showing the communication between words, different words, like trees and people. And he put some kind of wire or something to listen the sound of the trees, and she was saying that is interesting us to see and to inspire us. O Tim até colocou aí, ó, no chat. Acho que esse vídeo, né? Não, aqui tá. Deixa eu ver. Colocou. É isso, não só estou citando assim como possibilidade de criação, que a gente está falando sobre possibilidades de caminhos criativos, né? Por isso que eu citei. Ok. 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 Danilo is very nice. He inspires. Bom, a gente está indo para... Vocês querem ver? Não sei se a gente avança, porque são 21h30 agora, né? Então, assim, saber se o Tibi quer falar mais alguma coisa, né? O Vitor veio aqui dar um help, eu pedi para ele, help in English, Vitor. Thanks. Junto com a Maia, eu chamei e falei, Vitor, Maia, venham, please. Quanto mais gente, melhor. Então, pela hora, ele veio, por isso que ele estava assim, bem pegado nas coisas que ele está fazendo. Então, pela hora, saber que se o Tibi gostaria de colocar mais alguma coisa, o Tim também, porque eu tenho até alguma coisa para colocar, mas eu gostaria antes de ouvir, ou as outras pessoas também, para a gente poder já estar caminhando para o final. Ok. She said that it's already 9:30, and she wants to know if you want to talk in anything else,
and she has something to say. Yeah, go ahead. Pode falar, Vânia. Então tá. Bom, eu perguntei sobre que pessoa seria essa sensórica, porque assim, algumas coisas a gente até imaginava, eu pelo menos, né? Porque tem muitos pontos em comuns entre até a Edos Glatz, Glatz, a taoDAO, por isso esse encontro aqui. Mas é bom ouvir deles também essa percepção. E assim, eu perguntei porque justamente vai ser esse assim, o chão para a gente criar esses conteúdos que a gente pretende. Porque não sei se vocês viram, mesmo naquele videozinho simples que o Vini colocou lá da taoDAO, ele fez através do próprio Wix, uma ferramenta do Wix. Então, ali naquele vídeo, você tem, acaba passando o espírito da taoDAO, que é sobre tecnologia, mostra os conteúdos. Então, é legal a gente estar entendendo, né, esse espírito da sensórica para pensar nesses próximos conteúdos que a gente vai estar fazendo, né? Exatamente. Desculpa, mas o Tim escreveu que está fazendo um Metagov, propondo um Metagov com Danilo, Vinícius e Luana. Sim, eu sei, estou sabendo também disso, que é um projeto mais completo, né? Eu sei disso, estou sabendo. Deixa eu só... Mas o que é o Metagov? É um capítulo à parte, se for, a gente for falar sobre isso agora, é um projeto, de repente o próprio time poderia estar falando melhor, né? Falar depois, porque senão vai alongar mais. Mas é uma outra coisa, né? Ok, mas eu acho que esse ponto que você pegou, Vânia, é super importante. Eu queria falar para eles, que eu acho que é isso. Vânia taught, she said she wanted to know what kind of person or personality Sensorica has. Maya, I think that I have everything already more or less translated. No, but no, I read what you said. What I'm going to say, you didn't write. Go further, because it was easier to go from English to Portuguese, but harder to make it the other way around. Okay, and she said that she wants to know what kind of personality Sensorica has, is exactly because she was trying to thought or to feel what ground, and this ground is the same ground that us, taoDAO, and taoGlatz has walked, né? For a long time, and she said that is going to be the like you said, the ethos of what we are going to work. So we would have to personify Sensorica, right? The network. Sorry, I didn't hear. We have to personify the network. Personification means that you take something and describe it as a person. Right? Ele já até respondeu, eu apenas quis só fazer um fechamento em relação a isso. Mas eu acho que é isso. Isso que você disse é o ethos que ele estava falando. Você usou outra palavra que agora eu não lembro. Qual foi a palavra que você usou, Vânia? Eu não lembro exatamente. Mas você usou uma palavra, mas é exatamente isso. É isso que ele estava falando. Então, a gente chegou no mesmo lugar, né? She used another word, not ethos, like you said, but it's the same. And I said, oh, they are talking the same thing. I think that ethos or ethos is the word personality that Fanny was talking about, because that is what ethos is about. It's what we have as a common house, is what we have of our ethos or our personality. So here's the word. Acho que é isso. Me parece que é isso. Personificar.
Tô vendo aí. Tô vendo, Vinícius Tibério. E foi, Vânia? Is that the question? Entendi. Is that the question? Ok, Tim. Muito isso. Ele está perguntando qual é a pergunta. Não, na There's verdade, no não question. foi uma pergunta, foi mais we are just synthesizing what we have talked at all this time. Vânia was just synthesizing it. What the Steve says, if Vinicius and Tiberius have a baby? Sim, sim. São muitos pontos ligados ao como Ele leu lá de o que o Tim atração, escreveu né? e riu. Foi isso. Bom, gente, eu acho que deu para pegar bem, né? I don't answer this. I don't know how to answer this. Maybe I'm not good at it. Maybe I have a blockage personifying an organization. Maybe Tim has a suggestion. The metaphor. How can I personify an organization? I think the ethos. I can share the ethos document. Ok. And the baby was raised by Maya, Biruíla e Vânia. Sim. Ok. No Commons, né? Como fazem os indígenas, né? Em comunidade, criando a criança numa comunidade. Like a tribe. Isso. Maybe there is some truth in that. Is that the baby, sensorica is a baby, with that we want to grow up as being, I don't know, fair, inclusive. But it's still a baby, right? It still can become a. Oh, I hope it doesn't become a criminal. It's still a baby, so we need to. Maybe that's a good answer. We need to nurture it, right? We need to attend to it. Yeah, I like that, Tiberius. That it came out of the joke, but yeah, it's very appropriate because I don't know if you've been following like Rich Decibels, and that guy kind of has some new talking around what he calls metamodernism, and it's a response to sort of the woke sort of thing, and it's talking about more like I just saw it today for the first time on some Twitter feed, but it resonates with a lot of other things that are relevant around a prioritization on development and learning, and not looking outward necessarily, sort of in equivalent to the development goals or external definitions of progress, also having kind of a sense of an internal growing of an individual capacities across a society. And an example that someone was doing a talk about or something was about how the Nordic countries really advanced from being very behind on the basis of investing in the quality of their education of their adult population. That this somehow, they believed it had an effect of transforming their the quality of their economy, their productivity, their social well-being in the whole country, and this kind of a thing. So two things come to mind. So one is the idea of investing in development as a progression of learning, which has always been part of sensorica, because there's sort of an open boundary to come in, even if you're someone who's going to be receiving more mentoring than you are producing. Right, so you're still welcome to come in and ride alongside in a project. So that developmental aspect is really important, but also because it's so many different people who are also being invited to be fairly open and free with who they are. It's also many faces,
So it's like an unformed many personalities, and maybe even like tantrums now and then, you know. I mean, who knows? Like just like a young infant developing sometimes doesn't know maybe how to be, and but there's a tolerance to that because it's understood that it's still forming. So yeah, so some ideas around there I think could work. So you mean instead of having like a goal to project yourself into the future and try to reach that, it's like taking care of your soul first, and that's generative, and you'll get somewhere, right? Ok, vou traduzir então para as pessoas. I can understand that because my children, they studied in a school that was really like different, and there was no tests to do or no class. They have just to be their selves and to know their abilities, and I understand what he was saying. And o que ele estava falando é um pouco disso, né? Quando as coisas são construídas, ele lembrou de um autor aí que ele falou, que eu não sei o nome, que toca nesse ponto, né? Quando você está criando pessoas, né? Educando alguém, nesse tipo de escola, onde você tem que correr atrás, né? De tirar a nota, de ser alguém e tirar o diploma e ter qualificação, porque alguém vai te dar, e não olhar para aquilo que está dentro, que vem de dentro, né? De dentro para fora, assim, emergindo, né? Esse aprendizado, né? Nossa, é muito lindo isso, né? Tem um filme sobre isso. I remembered when Tim was talking, a film about this kind of thing, about teaching and how it can be destructive also. Next time I'm going to bring the name of this, is I think it's India or something like that. Talks about that. Everybody wants to sometimes to be someone, and someone that there is a qualification to be someone, and we forgot to see what really we are. Yeah, that's it. Né? Nós esquecemos de quem nós somos realmente, né? A gente fica escondido atrás de rótulos, né? De qualificação, diplomas, né? Então, eu acho que trouxe tudo isso para falar desse filho, né? Esse filho que está nascendo aí, que a gente vai criar, eu, a Dero e a Vânia, né? Dessa forma. Eu também! Então, Vânia, eu falei Vânia. Eu. Dero, eu e a Vânia. Eu, tá. Dessa forma, né? Com esse cuidado. É isso. Tá bom. Por mim, eu acho que os pontos estão aí colocados. Já temos bastante material para botar as mãos na massa e partir, né? Podemos, então, agradecer a todos que chegaram nesse sync. Maia, thank you, Dero, Braz, Maia, especialmente o Vitor, que, né, ele nem está nesse óleo aqui, mas ele veio para ajudar a traduzir. Vitor is helping to translating. No, because Vitor also, he works in a video. Canal dos Sonhos, né? Está ligado ao Canal dos Sonhos. Não, mas não só no Canal dos Sonhos, ele trabalha com isso fora, né? Ok. Vânia always calls Vitor because he helps a lot in a lot of things, videos, writing and translations, and we like Vitor
to help us. Translation is the new topic that you didn't know about. Yeah. Tá bom, agradecer também ao Tibe. Thanks, Tibe, Tim. Sorry, my English. For my English. Good night. Podemos fechar? Thanks. Good night. That was great. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you, Victor. Nice to meet you. Bye. Bye-bye.